Okay, students, good evening. I hope everybody can hear me, right? Can you all hear me? Yes. Yes. Okay, thank you for the response, Yes. students. Thank you for the response. Okay. Okay, students. So first of all, good evening. හැමෝටම අද අපේ workshop series එකේ internet and web technologies ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න හදන්නේ web development fundamentals. ඉතින් අපි basics වලින්ම තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ මුලින්ම. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම මාව ඇහෙනවා කියලා. Is that okay? Yes. Okay, students. So can you please confirm whether you guys can see the screen or let the screen එක පේනවද? Yes. Thank you. Okay, so today we have to start from the web development fundamentals. So in our CODEFEST also there are 3 categories under the web development, primary, senior and junior categories. So you guys can apply. Right, so in here, first of all, this is the content that we have to cover today. In here, since this is the, in here we are covering these things today. So first of all, you should have to know what is a website and building blocks of a web page, HTML basics, HTML structure, HTML elements, and characteristics of HTML and the CSS. So in here, this is the only thing that we are going to cover today. But when we are referring to the web development, it's a huge area. For today, we are starting from the basics. Okay, so now students, මේක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. අපේ content එක තමයි මොකක්ද website එකක් කියන්නේ කියලා මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ building blocks ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ web page එකක් හදන්න languages තියෙනවා. එතකොට අපි HTML තමයි මුලින්ම පටන් ගන්නෙ. එතකොට HTML වල basic, එතකොට HTML වල මොකද්ද structure එක follow කරන්න ඕනේ. ඒකේ tags තියෙනවා අපිට familiar වෙන්න. elements කියන්නේ text වලටම තමයි. එතකොට අපිට ඒකේ characteristics ඊළඟට අපිට අපි හදන web page එක ලස්සනට පේන්න ඒකට අපිට styles add කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එතකොට cascade style sheets use කරනවා අපි. එතනින් තමයි CSS වලට move on වෙන්නේ. Okay, students, so this is the overview that we are about to complete today. Okay, do you have an idea about it? Yes. Okay, students, right? Okay, students, so first let's start with a question. What is a website? මොකකටද website එකක් කියන්නේ? ඔයාලට මොනවද තියෙන ideas website එකක් ගැන? Any ideas? If you have any ideas, you guys can share it with us. All the A set of related web pages located under a single domain name typically produced by a single person or organization. Okay, students. So, okay, sorry for the inconvenience at the very first point. What do you have an idea about a website? In the screen, I think you can see a definition. Simply, we can call it as it's a collection of related web pages. Other than that, do you have any other ideas, students? Or else you guys can send it to us to the chat. ඔයාලට chat එකේ තියවන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට unmute කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන හරි idea එකක් තියෙනවද? මොකකටද website එකක් කියලා කියන්නේ? For business. Sorry, I didn't get it clearly. For business. Yes, for business, okay.
A group of Yes, we can use website for the Online business. websites help us Right? to make our thing works easier. Yes. a group of worldwide web pages usually containing hyperlinks to each other. Oh, yes, it's good. Yes, it is. Okay. So in here, let's say simply we can say it's collection of related web pages. What is this related web pages? So let's assume that when we are referring to a A website. group of web pages. Yes, group of web pages. Yes. Okay. So when we are referring to the website, students, that pages should be related to the website. For what? For which service? For which purpose that we are referring to? That's why we have come up with an idea. It is a collection of related web pages. හරිද? එතකොට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම අපි හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකක් නම් මොකකටද වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ? නේද? Set එහෙනම් of අපි දැනගන්න. Yes. collection Okay. of web pages. Yes, it's a collection of web pages. Yes. Okay. So එහෙනම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ අපිට කියන්න බලන්න ඒක වෙබ් pages වල එකතුවක්. මොන හරි දෙයකට අපි හදපු වෙබ් pages වල එකතුවක් කියලා අපිට simply කියන්න පුළුවන්. හරිද? search bar එක Yes, we have to have a search bar in the web. ඔව් අපිට search bar එකක් ගන්නත් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දි search කරන content එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒක හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න නම්. තේරුණාද? Okay, students, then we can move on with the building blocks of the web page. So when we are referring to the building blocks of the web page, first of all, we have to move on with the front-end development. Then we have to move on with the back-end development. So for the front-end development, students, most of the time front-end development are based on creating the user interfaces, and we have to know what are the things that we have to include there and everything. And for the backend development, we are focusing on how to handle database, right? And from what are the Excuse me. services? Excuse me, teacher. Can I do website in mobile phone? Yes. So for the CODEFEST, are you asking? Thank you. If it is a courseware Putha, you have to use an e-learning thing, right? Okay. Okay, students. So it's really fun to do a workshop with you guys. Thank you. Okay, so when we are referring to the building of blocks of the web pages, at the point we are at the backend development. Okay, so for the backend development, there are several languages in here. That as example, I have mentioned it as the PHP, but there are many more, right? And for the front-end development, there are many in here that we are focusing on the HTML. So you have to know what it stands for HTML. It's Hypertext Markup Hypertext Language. markup language. Oh, really good. Okay, it should be Hypertext Markup Language. And do you know what stands for CSS? Cascading CSS? style sheets. Yes. And what is JS? JavaScript. Okay, what's PHP? I don't know. Okay, it's okay. Then when we are considering the HTML and CSS things, we have to refer it as the front-end development. So front-end development, so we have to know what are the interfaces that we are going to create and what are the things that we are going to include in there. So we have to know for the front-end development. And for the front-end development students, if there's a group of people that are doing it, they can go for the wireframes. Wireframing is there. So it means so we can create wireframes with the group of people. You guys can get a papers and pencils, and you guys can start creating the wireframes. So you guys can say, so this should be the header, and this should be the footer, and this is the content that should be included in this page. And we have to go for the search bar. The search option should be included here. And there's a login option, register option, and there are many buttons. Likewise, we have to think. Okay, and when we are considering about the backend development, we have to know how to handle the database, right? With that, we have to know how we are going to create the database and how to handle the database and everything.
Okay, students, so එතකොට පුතේ දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී ඒකේ තියෙන අපි කොටස් දෙකක් ගත්තොත් අපිට front end development එකට යන්න පුළුවන් back end development එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි front end development එකේදී තමයි මුලින්ම හිතන්නේ අපි මේ හදන interfaces ගැන. ඒ කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකට ගියාම අපි දැන් refer කරන pages කොහොමද අපි හදන්නේ කියන එක තමයි අපි එතනින් හිතන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට වයර් ෆ්‍රේමින් කරන්න පුළුවන්. වයර් ෆ්‍රේමින් කරන කියන්නේ ඔයාලා group of people නේද? කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන වැඩක් නම් ඔයාලා group එක එකතු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් pencil pen ටිකක් කොළ අරගෙන ඇඳලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ group එකේ feedbacks ගන්න. මේ page එකට මෙහෙම දෙයක් ආවොත් හොඳයි. අපිට search option එක මෙතන තියන්න පුළුවන්. අපේ login register buttons එක මෙතෙන්ට ගේන්න පුළුවන්. අපේ navigation menu එක මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. තේරුණාද? එතකොට you guys can use any languages that will helpful for the front end development. And then students, when we are moving to the back end, with the back end we are referring, we have to know how we are going to handle the database, right? අපි එතෙන්දි තමයි දැනගන්නේ කොහොමද අපි database එක handle කරන්න ඕනේ කියලා back end එකේ. ඉතින් එතකොට අපිට SQL, MySQL, there are different types of data. විදිහට ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක එක දේවල් use කරගන්න පුළුවන්. resources ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ help කරන language එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන examples විදිහට අපි HTML, CSS, JS and PHP තියන HTML එකකින් අපි මුලින්ම කරන්නේ when we creating a HTML pages, it is like that we are creating a skeleton of the web page. HTML stands for hypertext markup language. So for there we are creating the skeleton of the web page. It's like the skeleton. For that skeleton we have to add several styles. If there's only the skeleton, it will not be that much beautiful or attractive to give to the people. So it should be beautiful. So we have the styles, right? So that's why we are using CSS, Cascade Style Sheets. Now for that skeletons that we have added the styles. When we add the styles, then we have to know about the functionalities. When we click on this button, what this button should do. Sometimes when for the button click, we have to load another image. So with that, there are several functionalities are coming. For these functionalities, in order to create these functionalities, we can use JavaScript, JS, right? So these are the examples that are available here. And then students, then after that, finally, for the backend development, there's the example that's appearing in this slide is PHP language. Okay? Okay, then in here, first of all, you have to start from the HTML basic. මෙතෙන්දී පුතේ මුලින්ම කිව්වොත් අපි HTML එක use කරාට පස්සේ HTML එකෙන් අපි කරන්නේ නිකන් සැකින් හදාගන්න එක page එකේ. skeleton එක හදාගන්න. ඒ skeleton එක මේ විදිහටම තිබ්බොත් ඒක ලස්සන output එකක් වෙන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වන්න තරම්. ඉතින් අපි ඒකට styles add කරන්න ඕනේ. ඒ styles add කරන එකට තමයි අපි මේ CSS use කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට CSS add කරලා අපි skeleton එක හදලා CSS add කරලා තියෙන page එකට අපි functionalities දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සමහර වෙලාවට functionalities එක එක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතමු example එකක් විදිහට හිතමු දැන් අපි register form එකක් fill කරගෙන යනවා නම් අපි ඔක්කොම details ටික දුන්නාට පස්සේ check box එකක් හම්බ වෙනවා tick කරන්න. ඒක tick කරොත් විතරයි submit button එක enable වෙන්නේ. ඒක තියෙනවා සමහර වෙලාවට I'm agreeing with the terms and conditions කියලා වාක්‍ය. ඉතින් අපි එහෙම කරන්නේ නැතුව අපිට අපේ details submit කරලා register වෙන්න බෑ හරියට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට functionalities තියෙන දේවල් කරන්න. අන්න ඒ වගේ තැන්වල සමහර buttons අපි load කරද්දී ඔයාලා දැකලා තියෙනවා image එකක් එක්ක price list එකක් එක දේවල් load. ඒ දේවල් වලට load කළ යුතු functionalities තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් වලට අපි JavaScript use කරන්න පුළුවන්.
එතකොට අපිට back end develop කරන්න ඕනම language එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි example එකේ දීලා තියෙන්නේ PHP. Okay, students? Okay. Then, before moving to the HTML basics, are there any questions that we have covered up to, from the points that we have covered up to this point? Okay, then students, then let's move on with the HTML basics, right? Okay, then for the HTML basics, the things that appeared in the slides, it says HTML elements are the building blocks of the web page. And elements are represented using tags. So for most of all the time, students, what we call the HTML tags. The tag, that should be the tag, right? And then HTML elements. HTML basics වලින් පටන් ගත්තොත් HTML වල හැමදේම අපි ගොඩක් කලාවට denote කරන්නේ HTML tag එකකින්. තේරුණාද? Okay. Right, and then අර කුස්සියට ගිහිල්ලා. ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பாய் சொல்லிட்டு போறேன். Ma'am, we will create a website today. students, so we are not going to create the website today. So in here, you are just having the knowledge regarding the basics, right? So for the, are you asking about the competition or the today's work plot? Excuse me, means HTML Yes. කියන්නේ මොකද? HTML. ඔයා අහන වචන stands for HTML hypertext markup language. ඒකේ දිග වචනේ එක තමයි. Okay, thank you. Welcome. Teacher, excuse me. Oh, When will be assignment today? Exam. for the assignments, I think Exam. exact assignments. Did you refer this CODEFEST page? Can you see this one? This CODEFEST.lk. Yes. And then there are several things for the categories, like for the coding contest, for the primary, junior, and senior people. So you guys can do that, right? And then there, you guys can, if you haven't registered, you guys can register now. The registrations are open, right? And then there's a link to submit for the evaluation. And everything is there, students, that you guys can go and refer it. So there's all the guidelines are there, how to submit your assignment and everything. Okay, you guys can refer it. Is How that to clear? upload Yeah, project now file? you please read these guidelines. It's there in the guidelines. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Okay, students. Then okay, then we can move on with the basics of the HTML. Okay, so we have to know HTML elements when we are considering about the HTML basics and the elements. So for the HTML elements are the building blocks of the web page. Why we call them as the building blocks? Because all the time we are referring with the HTML elements when we about to build a page, right? And then students,
most of the time that we are using it through the tags. අපි HTML basics ගැන මුලින්ම කතා කරනකොට අපිට තියෙන HTML building blocks web page එක building blocks අපි හැමතිස්සෙම building block එකක් එක්ක යති HTML එක තමයි අපි කරන්නේ. Okay, so please students, can others mute themselves because do not disturb the others, right? Okay, cool. Thank you. Right? And then students, then we have to move on with the HTML structure. So this is the structure. If you are coding with the HTML, you have to follow this structure. So for this one, this HTML element is everything from start tag to the end tag. So we call them as the start tag to the end tag. And then, first of all, we are using this one, exclamation doc type HTML. So is it an HTML tag? What do you think? Is it an HTML tag? Yes or no? Pardon? Yes, I got one correct answer. Yes. Any other No. answers? Yes, no, yes. This doc type HTML is not HTML element, students. So we are using it to tell the browser what's the version that we are using, right? And then this is the very first HTML element that we have to include when we are creating an HTML page. So it should be the HTML. There's another name for this one. We call them as the root element. Root element, right? Okay, so okay, then wait, I'll conduct this with it in single as well, okay? And then after this HTML, the root element, this is the opening element, and then this should be the closing element, the closing tag, right? And inside this HTML section, we can move on with the head section and we can move on with the body section. So for the head section, it's contain the information of the page. What's that information of the page? It's like student this one. In this example, it says under the head section, we can include the title. This is the title elements, the title tags. So in here, this is the first page. What is this first page? This is the name of the page. So this will be appeared in the title bar. It's like this one, students. So when we are referring to the any other website, so anything when the web page name will be appeared in the title bar, right? So the things that the information of the page should be included inside this head section. So as the title of the page, if we are referring to any other links, any other styles, if we are using external sheets, so we can external style sheets, we can include them in the head section. And when we are considering on the body section, for the body section, we have to include all the content of the web page. So what is this content of the web page? When we are referring to the website, all the things that we can see in the website should be included in the body section. And finally, we had to move on with this closing HTML element, right? So this is the basic structure of the HTML page. First, we have to start with this element, but this is not a HTML tag. We are using it to tell what's the browser, what's the version that we are using. First of all, we are starting with the HTML tag. We call it as the root element. Okay. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි කරන්නේ. මේ තමයි HTML structure එක. Sorry. අපි මෙතන HTML page එකක් හදන්න යනවා නම්. Okay.
Okay, students, right. So, හරි පුතේ දැන් මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි HTML page එකක් හදනවා නම් අපිට ඒකේ structure එකක් තියෙනවා follow කරන්න. හරිද? අපි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක skip කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක okay, students. So, because there are several questions to answer, right? And then මෙතන HTML structure ගත්තම අපිට තියෙනවා structure එකක් follow කරගෙන යන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ .type HTML කියන element එකෙන් පටන් ගත්තොත් අපි ඒක HTML tag එකක් කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඒක HTML tag නෙවෙයි. දැන් අපේ පළවෙනි HTML tag එක තමයි මේ අපි open කරන open HTML tag එක. අනිවාර්යෙන් ඒ tag එකත් එක closing element එකකුත් තියෙනවා. closing HTML tag. Okay. ඊළඟට අපේ page එකේ කොටස් දෙකක් යනවා head section එකයි body section එකයි කියලා අපේ head section එකට අපිට include කරන්න පුළුවන් අපේ page එකට relevant වෙන information. ඒ කියන්නේ අපිට page එකේ title එක දැන් මෙතන ගත්තොත් අපේ page එකේ title එක include කරන්න පුළුවන්. ඒක title elements ඇතුලේ. එතකොට ඔයාලට ඕනම page එක name එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. First anything most of the ඔයාලගේ form එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි web page එක නම් index.html කියලා දෙන්න පුළුවන්. home page එක home page කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊළඟට මෙතන තව අපිට links include කරන්න පුළුවන්. external style sheets ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඊළඟට තව styles උනත් මෙතන එක එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. අපි ඒක CSS පැත්තේදී බලමු. ඊළඟට මෙතන body section එක ගත්තාම අපි body elements body tags වලින් තමයි මේ දෙක include කරන්නේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ තමයි අපි සාමාන්‍ය web page එකක් load කරාම අපිට පේන සියලු දේ include වෙන්න ඕනේ මේ body කියන element එක ඇතුලේදී. හරි. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ structure එක ඔයාලට HTML Yes. When is the exam? Yes. Which exam? Huh? Yes, tell me. What's the question? When is the exam? Which exam? Are you asking about the deadline? Yes. It's 15th December. No, this workshop exam. For this workshop, I'm not conducting any exam. Putta. Okay. Any other questions? Thank you. Okay. Okay. Then when we considering about the body section, there are several elements that we can include there, right? So inside the body section, these are the small examples that I'm having for the headings and paragraph. Other than that, we can include many other elements. So when you guys are about to create the page, you guys can come up with the several examples, several elements, right? And then for initially, we have mentioned it as the H1 element. So for this H1 element, so H elements, we have called them in order to get the headings.
So from when we are considering about the headings in HTML, there are 6 H1 headings to that we can H6. include. So we can have H1 to H6 headings, yes. Which one is the largest heading? H1, Yes, H1, and which one is the smallest? H6. Yes. So then what will happen from H1 to H6? It will The be text size smaller. will decrease, right? So when we are considering about the H1 elements and for the heading H elements, there are H1 to H6. So H1 is the largest and H6 is the smallest. From H1 to H6, size of the Excuse text me, will be madam. decreased. Okay. Then after that, Excuse me, madam. මේ HTML code එක අපි add කරන්නේ website එක හදන්න page එකට website එකේ first beginning එකේද එහෙම නැත්නම් හැම page එකකටම පස්සේ මේ HTML code එක දාන්න ඕනේ. පුතා මට අහන ප්‍රශ්න පැහැදිලි නැහැ. madam page එකම HTML code එක දාන්න ඕනේ. මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් HTML page එකක් හදනවා නම් මේක තමයි follow කරන structure එක. මේක ඇතුළට තමයි අපි දේවල් දාන්නේ. තේරුණාද? Yes, madam. Thank you. Okay. Excuse me, madam. Yes. Madam, මේක exam එකට කොහොමද login වෙන්නේ? පුතා මෙතන මම workshop එකෙන් ඔයාලට exam එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට submission එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ඉවර වෙද්දි කියන්න. හරිද? Okay, madam. Okay. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අපි හිටියේ H1 to H6 elements වල. Okay. Then when we considering about the paragraph elements, when we considering about the paragraph elements, in order to include any paragraph, you guys can get the P elements there. We call them as the P tags. There are several tags, students, for the text boxes, labels, bold, in order to create it as the bold, B tags, iterate, many things are there. You guys can find it when you are doing the projects. Okay. Okay, student. Then මෙතන අපි body section එක ගත්තාම HTML page එක මෙතෙන්ට තමයි අපි user කෙනෙක් ගියාම ඒ page එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි include කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ body කියන section එක. හරිද? එතකොට මම මෙතන examples අරගෙන තියෙනවා H tags සහ P tags කියන එක. ඒ දෙකට අමතරව ගොඩාක් elements මේකට එනවා. මේක බොහොම basic example එකක්. ඔයාලට මේ දේ තේරුම් කරන්න තමයි මම මේ example එක දාන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන H tags ගත්තාම H1 to H6 මෙතන headings tags තියෙනවා H1 වල ඉඳලා H6ට යනකම්. එතකොට ලොකුම text එක ගන්න පුළුවන් අපිට H1 එක use කරොත්, shortම text එක ගන්න පුළුවන් අපිට H6 එක use කරොත්. හරිද? අන්න එහෙම තමයි මෙතන මේක vary වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන paragraph element එක තියෙනවා paragraph P tags අපිට මොන හරි paragraph එකක් include කරන්න ඕනේ නම් අපිට මෙතන paragraph එක මෙතන opening element එක මේ පටන් ගන්න එක අපිට paragraph එක දාන්න පුළුවන්. එතෙන් ඊළඟට අපිට closing element එකකින් ඒක close කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හැම element එකක්ම each and every element has come up with the closing element. If it is the root element for the HTML, has come up with the closing element. If it is the head section, again it's comes up with the closing element. For the body section, again it comes with the closing elements. The same here. For the title, we are having a closing element like this, and again for the H1, again there's a closing element, P elements, again there's a closing elements. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම tag එකකටම එකම close කරන tag එකකුත් තියෙනවා. Okay. So yes, you will get several certificates. Okay, so and then මෙතන පුතේ මෙහෙමයි
අපි මුලින්ම ගත්තාම අපි පාවිච්චි කරන එලිමන්ට් එක අනුව වලට පේන දේ හැමතිස්සෙම මේ ඕපන් කරපු ටැග් එකත් එක්ක මෙහෙම ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක අපිට ක්ලෝස් කරපු ටැග් එකකුත් පේනවා. මෙහෙම තමයි අපි ටැග්ස් සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ. හැබැයි මෙතන Teacher, සමහර විශේෂ are there any certificate this works of? After the submission, you will get several certificates. So for that thing, we will let you know after this workshop session. Okay? Is that okay? Then there are several scenarios that several elements are standalone, that they doesn't have any closing elements, right? So HTML element that doesn't contain any closing tag is referred as, is known as, we call them as the empty elements. What is an empty element? Because we don't have any closing element. It's like if we want to have a horizontal line, we can have a HR element in order to get the horizontal line, but it doesn't come with a closing element like this, HR and the BR in order to have the line break. For these type of elements, we call them as the empty elements. අපි මේවට කියන්නේ empty elements කියලා. එක තනියම තියෙන්නේ, යාලට closing element එකක් නැහැ. එතකොට මෙතන HR තියෙනවා, BR තියෙනවා. මේ මම ගත්ත උදාහරණ දෙක. මෙතන HR කියන්නේ අපිට horizontal line එකක් ගන්න ඕනේ නම් අපිට HR element එක use කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට අපිට තව BR කියන line break එකක් අපිට line එකකදී අපිට line එක break කරන්න නම් අපිට පුළුවන් BR element එක use කරන්න. Okay? So these are the things that you have to be familiar with when you are creating on with the HTML structures. Okay, students, and then finally, you have to know the characteristics of the HTML. Why we are using this HTML? Why? Because it is really easy to use. So in HTML, there are some predefined set of elements, attributes. Predefined. They are predefined. So we can use them. The things are already defined. What we have to do is we can use them. So it is really easy to use. Right? And it's a simple language, not case sensitive. What is case sensitive? Case sensitive? Capital, simple matters. It doesn't matter. It is not a case sensitive one. And we can include the user-friendly content. අපි HTML වල characteristics ගත්තම අපි ඒක use කරන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් හරියම ලේසි පාවිච්චි කරන්න. මොකද HTML එක predefined set of කියන්නේ tags cut ඔක්කොම them predefined. එතකොට අපිට තියෙන්නේ define කරපු එකක් use කරන්න විතරයි. ඒ නිසා ඒක හරියම ලේසි. ඊළඟට ඒක හරියම simple language එකක්. ඒක case sensitive නැහැ. capital simple matter වෙන්නේ නැහැ HTML වලින්. හරියම user friendly. So these are the things that you have to know regarding the HTML. Okay? Okay, students. Then we have to move on with the CSS, Cascade Style Sheets. So when we are referring the CSS, there are mainly 3 ways that we can include CSS to our HTML file. We can go as the inline CSS, we can move on with the internal CSS, and we can move on with the external CSS. So you have to know what is this inline, internal, and external things. Okay, students? Okay, so any idea about what is inline CSS? The technique to define the single element with the insert style sheets in an HTML document. Excuse me, miss. Yes, student. This class is continue another. In here, we are really considering about the basics. Let's see whether we will have the chance. We will continue. Okay, thanks. Okay. Okay. Any idea about what is inline CSS?
The technique to define the single element with the insert style sheets in an HTML document. Okay, any other answers? Technique to define the single element. Okay, students. So in here, inline CSS. Basically, inline CSS means, so in order to have an inline CSS, we have to use the style attributes. There are, when we are considering several in HTML, there are, you have to be familiar with several attributes inside the elements, inside the text, right? So in order to have the inline CSS, inline means for the specific HTML element, we are creating the style, right? And then, so in order to do that, we have to use this special attribute called style. In the style, we can mention a style if it's, so you have to mention, so let's assume in this given example, I want to add the styles to this paragraph. So when we are adding the styles for this paragraph, so if this is the paragraph, this will be my paragraph, right? And then we have to use this style attribute there, style attribute. Inside the P element, we have to use the style attribute. With the style attribute, I'm using this equal sign to tell. And within the double quotation, you have to mention the color of this paragraph should be red. I'm creating it for the red. Why I call it as an inline? Because I have included into the specific HTML element where I need to add this style because I want to get the paragraph color into red. And I have used the style attributes there. And then the color of this paragraph should be equals to red. Can you see the color, right? And then this should be the color, colon, and I'm passing the value. What should be the color? And I'm entered it with a semicolon. All the things should be included inside the double quotations, right? So likewise, students, so you have to mesh, when we are adding the inline CSS, you guys can include it for the specific HTML element. So where you need to add that unique style, right? මේ So where මේ you need අපිට මේක කෝඩ් කරද්දී HTML එක කෝඩ් කරද්දී ස්පේස් තියන්න පුළුවන්ද? Thank you, miss. So for this thing, we can use as the inline CSS, okay? අපි inline CSS දැන් අපිට පුතේ මෙතන style sheets add කරද්දී අපි එකට CSS stands වෙනවා cascade style sheets. Style sheets. අපි which if there's a question like what stands for CSS, it should be cascade style sheet. Okay? And then අපිට මෙතන වර්ග තුනකට යන්න පුළුවන්. වර්ග තුනකට යන්න පුළුවන්. Inline CSS, internal CSS, external CSS. Yes, external CSS. Right. හරිද? එතකොට inline CSS ගැන අපි මුලින්ම කතා කරොත් අපිට මොනවා හරි අපිට තියෙනවා නම් HTML වල මොනවා හරි unique style එකක් අපිට මොනවා හරි එක paragraph එකකට include කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ CSS අපි එතන කරන්න ඕනේ style කියන attribute එක use කරලා අපි කරන්න ඕන
අපිට දාන්න ඕන එලිමන්ට් එකේ ඕපනින් එලිමන්ට් එකට style කියන attribute එක use කරලා ඒක equal sign එකෙන් ඊළඟට අපිට දෙන්න ඕන color property එක set වෙන්න ඕන red බර. හැබැයි අපි මේක include කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම double quotes ඇතුළේ. හරිද? ඊළඟට අපිට පුළුවන් internal CSS. අපි දැන් inline CSS ගැන කතා කරා. අපි දැන් දෙවෙනි එකට යනවා internal CSS. හරිද? internal CSS එකක් ගත්තාම පුතේ දැන් if it is internal CSS එක අපි දැන් මෙතන ඔයාලට තේරෙනවා ඇති inline CSS එකේ අපි ඒ එලිමන්ට් එක ඇතුළටම තමයි මම මේ style කියන attribute එක දැම්මේ. මේ p tag එක ඇතුළටම තමයි style එක දැම්මේ. style කියන attribute එක දැම්මේ. හැබැයි මම මෙතනදී මෙතන head section එකේ style කියන element එකක් හදලා තියෙනවා. internally අපි ඒක add කරන්න යනවා. So in here in the internal CSS we have to include this internal CSS inside the head section of the HTML element. So if it is the internal CSS, we have to move on with the style element. In here, this style is an attribute which comes with the specific HTML element. Now in here, it's become an element. So inside there, you have to measure to where we need to add this style. You guys can include it as with the tag name, the element name. In here that I have used the element name as the P element. So P means I'm going to add it for the paragraph. It can be a P element. Or else there are many other ways, students. So you guys can create the ID or the class. And then you have to include that ID and the class in the specific HTML element, right? Okay, right. So you guys can go through with it. This is the element name. You guys can use the element name, or else you guys can create a class with a dot sign and you have to include the class name. If it is ID, you guys can use the hash notation and you guys can include the ID. So there are specific ways. හරිද දැන් මෙතන internal CSS වලදී අපි inline CSS වලදී නම් අපිට specific element එකට අපි style කියන attribute එක through තමයි අපි add කරේ style එක. හැබැයි අපි internal යනවා නම් අපි ඒක head section එකේ කියන්නේ HTML page එක head section එකේ තමයි අපි ඒක include කරන්නේ. එතකොට අපි style කියන element එකක් through තමයි යන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන ඔයාලට ඕන නම් ඒ style එක include වෙන්න ඕන element එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. element එකේ නම දෙනවා නම් element එකේ නම කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් classes through පුළුවන්, IDs through පුළුවන්. classes through යනවා නම් මෙතන dot operator එකත් එක්ක අපිට class name එක include කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට HTML page ඒ කියන්නේ අපේ HTML tag එකේ අපිට අදාළ include කරන්න ඕනේ class කියලා. class equals අපිට class name එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ID එක equals ID name එක දෙනවා. අපිට ID එකක් යනවා නම් notation එකක් through තමයි යන්න ඕනේ. If it is okay, so internal CSS එකක් සිංහලෙන් හරි දැන් අපි internal CSS එක අපි හැමදෙස්සෙම include කරනවා නම් අපි ඒක include කරන්න ඕනේ head section එක ඇතුලේ head section එක ඇතුලේ අපි style කියන element එක ගන්නවා style කියන element එක ඇතුලේ තමයි අපි styles ටික දාන්නේ අපිට එතකොට මෙතන අපි දාපු element name එකක් වෙන්න පුළුවන් අපිට කොහාටද මේ style එක add කරන්න ඕනේ paragraph වලට නම්
හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට තව methods දෙකක් තියෙනවා. මෙතන element name එකෙන් යන්නේ නැතුව අපිට classes create කරන්න පුළුවන්, IDs create කරන්න පුළුවන්. අපි classes create කරනවා නම් dot operator එක යනවා. ID එකක් create කරනවා නම් hash notation එක යනවා. Okay? Then we are moving to the external CSS. This is the mostly common used way when we are considering about the industry, right? Because having an external style sheets, there are many advantages to us because we can add a style to external pages, right? Do you have any certificates? Final Yes. for participating for Yeah. do you Your have any question is not certificates for clear to me. participating members? Your question is not clear to me. Can you please? Do you have any certificates for participating members? Yes, for the CODEFEST, for the participation also, you will get the certificates. Okay, so in external CSS, so we are having external How to get CSS. the certificate? So if you are Dear students, just a message. So after this session, I'll be doing a separate session for this CodeFest competition. So don't worry about those stuffs. Now we will continue the workshop, right? Because otherwise that it will disturb for others. So then you can ask any question after the workshop session, right? Okay. Thank you so much. Thank you, sir. And then, yes, friends. So, when we are considering about the external CSS means, friends, we are having external separate CSS file. So we have saved it as you guys can use styles, and the file extension should be .css, right, like this. And we have to include it for the project space, and then you have to use this link element, and you have to use the href attributes to link that style sheet for this HTML page. So if you are adding any styles from that style sheets for your HTML page, you have to include this one inside the head section, right? So you guys can create the CSS file with any name. It can be styles, my styles, or anything. It's up to you to decide the file name, but the extension of the file should be saved as a CSS file. Okay, so මෙතනදී කියන්නේ අපි external CSS file එකක් use කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපි වෙනම CSS file එකක් හදලා තියාගෙන ඒකෙන් styles අපේ HTML page එකට ගන්නවා නම්, අපි අපේ HTML page එකේ head section එකේ link කියන element එක ඇතුළේ link කියන element එක use කරලා අපි ඒ external තියෙන page එක link කරන්න ඕන අපේ HTML page එකට. තව අපිට වෙන page එක තියෙන දේවල් අපේ එකට ගන්න බෑ. එතකොට මේ link කරන විදිහ තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලා මේ ෆයිල් එක අනිවාර්යෙන් සේව් කරන්න ඕනේ .css ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් එන විදිහට ඔයාලට ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. styles හරි my styles හරි කැමති විදිහ. Okay? Okay, so in this workshop, we are only considering about the HTML and the CSS basics. So I'm not going to go so far with this session. And thank you for attending to this session, and thank you for listening to us. And I'm going to hand the sessions to Mr. Samadhi. So the sir will tell you about, the sir will answer all of your questions, okay?